Всем доброе утро. Привет, Мур. Хогвартс. Если хочешь спать, лучше идти отдыхать. Так. У нас тут все работает, все нормально, звук есть, игра есть. Есть. Выше микрофон поставить. Журнал задания. Ну, ничего страшного, люди посмотрят записи. Можешь пойти спать, ну, оставить стрим просто включенным, если у тебя есть такая возможность. Найти меня встретить с ней. Задача профессора. Этот право используй. Знаешь, когда финальный раунд в нем. Давай вот сюда сначала сходим. Я наконец-то нашел как вещи. Ну там слишком много контента. Я сам очень устал после этого. А не, это вот это. Level up. Мне интересно, надо будет всегда менять. Да, вид надо будет всегда менять. У меня была еще тут. А вот легендарная шляпа. Хотя эти перчатки нормально смотрятся. Да, была ужасная катка. Но что поделаешь. Знаешь, что я хотел сделать? Я хотел сначала сходить в магазин. А потом, возможно, продолжить квест. Хотел продать там все это. It is good to see you, my friend. Да я не к тебе пришел. Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello, Mr. Sammy. What can I do for you? What do you have for sale?
What can I help you with today? Надо попродавать. Вот это продать. Это продать. Продать. Это продать. Это продать. Это продать. Это тоже продать. Тоже продать. 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 И это продать. Ну, потому что у меня было 100 карт, я могу Hope to see you again sometime. как бы. Potato! Cursed fiends. Кошак. Протего. Теперь обратно возвращаемся. Там еще какой-то квест есть. What are you up to now? My aunt has... Так, надо к станам, да? Revelio. Ну да, тут открытый мир. Я что так долго? Revelio. Это точно то задание, что мне надо, да? Там очень большая карта. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. 360 у меня. Ну, игра... Ничего так. That was something. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Так, Левиоса. Accio. Incendio. That's it. Что еще? Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Бля. Seriously, well done. Training dummies will think twice before 16. challenging you again.
Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. Let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Levioso. Incendio. Protego. Act like a winner. Levioso. Arrest the momentum. Levioso. You're better than that. Come on. Вот так вот. Perhaps one day I'll sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Да, получишь ты по шляпе. Что у нас там по заданиям? Какое-то задание. Ну, это до сих пор не открыл эту штуку. Надо сходить открыть. Почему я туда не пошел, а? Надо глянуть. Если я стою вот здесь, да? Да не. Ты здесь. Мне надо повернуться вправо и пойти сюда, да? Вернусь вправо. И опять карту. Да. Значит, где-то здесь эта штука. Не. Значит, где-то... Ну, блин, где-то там. Снизу, наверное. Интересненько, не понимаю, где. Где-то снизу. А может, отсюда надо пойти? А ну, сейчас попробуем. You can't imagine how inconvenient travel was before I Revelio. Зачем ты так себя, ну, утруждал? О, вот он. Revelio.
А сверху, что ли? Да, паркур. Гарри Поттер и тайный паркур. On another adventure, are we? Revelio. Ах, что это? Книга рецептов выдаваемых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Пенелопа Пуффендуй. Яблочко надо скушать. Revelio. Я мало гуляю. Натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в деревянную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартс. Revelio. Я хочу... Reparo. Не? Revelio. Бочки Пуффендуя. Чтобы войти в гостиную Пуффендуя, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда в ритме произношения имени Пенелопа Пуффендуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказано в доступе и вас обольют уксусом. Уксусные обливания. Понимаем. Так, теперь задания какие у нас там есть. Во-первых, снаряжение, что мне там дали. Ничего не дали, да? Инвентарь. Лекция. Лекция вещей. Задание. Девушка. Ключ. Становится атаку, используя кувырок. Protego. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Incendio. Это, в принципе, нам... Можно пойти сюда и прогуляться по лесу, что ли? Давай прогуляемся по лесу. I've always said that travel broadens the mind. Ну, кстати, я в тот домик хотел сходить. Ну и приятного кофепития. Revelio. Who lived here, I wonder? Да, хорошо бодрит, но мне его, например, нельзя, потому что от него большая изжога. Reparo. Понял, починить. Revelio. Я хотел туда в лес. Уй.
Incendio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Incendio. Protego. Чувак пропал. Это паутина и снова. Incendio. Да, с молоком тоже. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. У меня вообще проблемы, большие проблемы с ЖКТ. Очень большие. Revelio. Давай, прыгай вниз. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Incendio. Accio. Reparo. Incendio. Reparo. Accio. Так что да, с кофе у меня тоже проблемы. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Incendio. Что мне с ними надо делать? Revelio. А? Accio. Accio. Revelio. Accio.
Туда что ли их надо забрать? А, да, лол. Accio. Revelio. Это все? А, вот сундук открылся. Светлая шляпа треволога. Угу, понял. Молодец она. Я не люблю манов. Не особо люблю за них играть, так что... Особенно за Мора. Revelio. Oh, I shall enjoy this. What? Last time I was in lower... Expulso! Potato! Dodge I did it. And an Ashwinder, no less. Revelio. Что-то у нас такое. Incendio. Levioso. Reparo. Accio. Понимаю. Revelio. Какая-то статуя, но... Revelio. А, надо еще найти эти... Это еще две. О! С полной врагу на этой боевой арене используя непростые... А, я понял. Ладно, это не сейчас, это надо позже. У меня нет ни Круция, ни Авада Кедавра, ничего из этого нет у меня. Это точно не на сейчас. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Protego. Yes. Protego. Revelio. Надо тренироваться. Protego.
пока, чувачки. Revelio. Они меня отсюда заметили, что? Подожди, сейчас я к вам поднимусь, чуваки. Одну секунду. You can't imagine. Я их к вам приведу. Да не, его не понерфит. Его не понерфит. Levioso. Accio. Incendio. The beast. Revelio. Тупо на изи размотал. Самого уровня 1. Levioso. Accio. Incendio. You'll regret this for the rest of your short life. Accio. Protego. I have estimated. Incendio. Time for some assistance. I won't go down as easy. Accio. Incendio. Shame of that. Нормально так размотал их. Revelio. О, коллекция обновлена. Вот-то я нашел. Да, до конца, конечно. Эта игра будет надолго на канале. Буду так чилить, стримить. Revelio. Надо вернуться, хочу обратно, там где пауки были. Давай отсюда падать не буду, потому что еще разобьюсь и будут проблемы. Игра что классная. How nice to see you, my young friend. Здравствуй. Это хорошо. Incendio. Паучки. Построили тут фигни. А, кентавры. Вы мирные? Мирные. Levioso. Revelio. И что тут надо делать? Ну ладно, не понимаю. Возможно, в другое время сюда надо приходить. Incendio. Protego. Нормально так разобрался с чуваками.
Все есть. There's a victory that came none too soon. Пока ее нет у меня. Revelio. По техническим причинам. Я нахожусь не дома. Revelio. Я нажимаю F, а почему не работает? Вот и не работает. Что тут такое не ходите? Revelio. А, они хорошие. Сейчас сколько их тут? You! What do you think you're doing? Protego. What have you done? Levioso. Accio. Incendio. Как вовремя ты тут? Revelio. Может, какие-то... Revelio. Куда дальше? Сверху там кто-то есть, надо его убить. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. Levioso. Accio. Incendio. Yes, what a admirable trick. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Protego. Incendio. Revelio. Incendio. Заглушил зомбика. Почему тут не могу взять? Нет, ты правда безнадежен. Лист мандрагоры нужно держать во рту целый месяц от одного полнолуния до другого. Если проглотишь, придется начинать заново, иначе все без толку. Кроме того, зелье нужно выпить непременно во время грозы. И каждый день зачитывая... Да не мешайте читать! Зачитывая слова заклинания Амата Анима Мух, если ты уже забыл. Мэрный свидетель, тебе это пригодится. Искренне твоя Тасмина. Не забудь заткнуть уши ватой. Revelio. Accio.
Revelio. Новая зверюшка. Коллекция лунтики. They come after me. I'll stick 'em like a nogtail. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Что там еще у нас ходит? Человек-паук. Levioso. Accio. Incendio. Пока, чувак. Revelio. Подожди, а где я ходил, а где нет? Ля, сколько я пропустил. Тут штучку пропустил, тут штучку пропустил. I dream of making a better world for me. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Какой необъятный лес. Тут я уже был, кстати. Тут тоже. У нас сегодня лесной поход. А там еще какие-то зверюшки есть. Что у нас? О, единорожка. Levioso. Accio. Понятно, я ее не могу приручить. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Protego. Сделано. Accio. Revelio. Accio. О, серебряные очки. Есть. Замок уровня 1. Я вас понял. Так надо. Ревелио. Акцию. Другое место. Правее пойти. Revelio. О, пауканы. Levioso. Accio. Incendio.
Есть. Revelio. Incendio. Protego. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Revelio. Protego. Revelio. Incendio. Revelio. И еще враги. Как-то маловато. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Вот так вот. Где он? Shame you're so... Revelio. Incendio. Давай, заграю. Revelio. Я лажу. Incendio. Incendio. Protego. Revelio. Там еще пауканы сидят. Incendio. Паучьи заросли. Никак отсюда не выбраться. Паучьих зарослей. Revelio. Incendio. Revelio. А где? Надо глянуть. Что-то брожу по этим лесам. О, я скоро могу выйти вот сюда, кстати, к домику. Правильно же иду, да? Да, и налево повернуть надо. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Мне или сюда надо, куда мне? Да, я правильно к домику иду.
вам именно сюда. Levioso. Accio. Protego. Жаба какая-то. Здравствуйте. Revelio. Ну тут опять. Incendio. Protego. Incendio. А, блин, двойная это была. Ну ладно. Revelio. Incendio. Protego. Revelio. Ну, в этот сундук, чтобы зайти, надо, чтобы был этот. Wonder who lives here. Что там на меня? Protego. Жабочка. Revelio. Я ее убил, что она до сих пор отсвечивается, как будто она живая. Это странно. Так. Там тут нормально, да, с жабами вот эти. Revelio. Ля, распрыгался, а? А, он. Это у нас... Знак «Осторожно, пауки». Очевидно, что нашествие пауков сделало этот район особенно опасным. Интересно, в каких еще районах могло бы использовать подобный знак? Ну да, логично. Так, что у нас там по снаряжению? Это хуже, да? Значит, надо продавать. Тут что? 2, 6. О. Это вот есть у нас. Сразу мы его поменяем на наши обычные, да, вот эти вот. Вот эти вот. Да. По шляпам лучше не выпало. По костюмам 11, 11, 24. Где-то у меня был этот, да, вот этот. Раф выпал. Разница, никакой разницы, да? Да. Разницы у нас никакой. Hello. Do you have a moment? Yes, but just the one, I'm afraid. Running the shop keeps me rather busy. I'm the new proprietor, Indira Wolf. Здравствуйте, Индира. What can you tell me about your shop?
It may not be as fine as what you'd find in Hogsmeade, but I think we have a certain rustic charm all of our own. We sell all sorts of beast by-products for potion making. Some of the rarest stuff, too. That all falls on me now. Can you tell me more about yourself? Oh, I haven't had a normal conversation with anyone for a while, so pardon me if I'm a little rusty. My father passed away recently, and I've been completely occupied with keeping the business afloat. I hadn't realised how much work went into running a shop. Inventories, maintenance, customers, bills, accounts, and on and on. Any whispers of anything going about the town? There's a rampant dug bug on the loose. It's more aggressive than others and has some peculiar markings. It's making life miserable in Pitt-upon-Ford. I wish someone would do something about it. Нет, покажи, что у тебя есть. Do you know what you might be looking for? Редкие какие-то перо фупера. Так, это нам не надо, это нам Exactly не what I needed. надо. Thank you. Нам не надо, это нам не надо, это нам не надо, это нам не надо, это нам не надо, нам не надо, это нам не надо, это нам не надо и это нам не надо. Голос единорога. Буду Thank you пока. for your business. Hope you'll come and see me again. Potato! Пока, жаба. Revelio. Вот там сундучок, кстати. Там сундучок еще. Ну, это, наверное, в закрытом доме, да? Seems a pleasant enough little place. Как я мог пропустить сюда? Эй, блин. Не хотел падать. Revelio. Так, вот тут можно, кстати, сейвку, ну, условную сейвку сделать. Да не кидай ты камни. Плащ с рисунком кракена. Тоже замок. А там тоже замок. А тоже замок. Так, плащ с рисунком кракена. Ого! Мы, конечно же, ставим обратно наш красивый плащ. Вот это прикольный, кстати, тоже, но это какой-то уже Волан-де-Морт. Мне вот этот больше нравится. Коллекция. Бандиты разного типа, да? Пауки разного типа у нас есть. Это что тоже какая-то трава, да? Что? Животинки. Задание. А, зачем? Я сделал задачу. А что я в коллекциях не просмотрел? А, вот тут что-то не просмотрел. И я даже не вижу, что я здесь не просмотрел. А, вот. То, что еще в Хогвартсе делал.
Задание. Бой. Вручая комната исследования. Могу чуть сюда пробежать, потом пойти вот сюда, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сюда забежать. Кстати. Ну, попробуем. Не храпи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Revelio. А, не двигаюсь. Accio. А там опять пауки, они меня достали, не хочу с ними сражаться. То есть, не могу... А, тут есть это. Охот обычный. Этих бабочек надо ловить. Их реально ловить надо. Лес опусаток, следуй за бабочками. О, достижение. Нормальнее. Кто там у нас? Кого тут убивать надо? Levioso. Accio. Incendio. Protego. Revelio. Опять выдрыто. Так, дело сделано с этими выдрами. Прям врагов я вижу. Ничего так себе. Мое почтение вражеское. Revelio. Waste of time. Это вам у вас проблемы. Levioso. Protego. Incendio. You'll need to be quicker than that. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Oh, what's the light? Protego. Your Revelio. Молодец я, да, какой? Можно яблочко съесть. Revelio. И пойти отсюда. Да? Да. Так, что это за тут? Accio. Это... Ой, гоблины. А тут кого-то убить надо, что-то у нас тут. Revelio. Levioso. Accio. Incendio.
Levioso. Accio. Incendio. No! I will make you pay. You've Yeah. one less follower, Ranrock. Падаем. Так, кристальчики все. Revelio. А чувак тут ходит, тут гоблин, и ему все равно, он просто ходит. Incendio. Revelio. Классно, когда за тебя магия может что-то Revelio. делать, да? Три монетки валялось. О, там кто-то, там какие-то противники. Что это тут? Levioso. Accio. Incendio. Мех дворняги. Почему дворняги, если это волк? Ну ладно. Так уж и быть. Revelio. Revelio. Incendio. Protego. Incendio. Incendio. Он мне не Revelio. делал погоды. Парнишка. Три пушки. Возьмем и пойдем отсюда. Ревелио. Вингардио равиоли. Равиоли. Вингардио равиоли. Чувак несет невидимую херню. Бля, баги, конечно, здесь. Раньше так часто их не замечал. Сейчас теперь замечаю, что они здесь есть. I've always said that travel. Иду-ка я по верхней части этой штуки. Смотрю, что здесь. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. I'm a Accio. goblin, not a human! Incendio. I won't rest until you're dead. Protego. Ha! Move of a coward. Все, пока. Гоблинская Revelio. колбаса. Да, 104 монеты. Действовали наверняка, да? Тут больше ничего нет. А вот есть. Заклито. Причем с той стороны заклито. Есть.
Revelio. Reparo. Походу. Incendio. Accio. Levioso. Не, это, по-моему, другой надо. Этот будет мне. Так, что у нас тут? Ладно, пойду-ка я, короче, задание. Пойду-ка я назад. Что-то я там загулялся. Пойду-ка я назад. Выполнил то, что я хотел. Это я вообще зашел в этот лес. Там, короче, загулял. В этом лесу. Гардио, лес колбас. What are you up to now? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Мандрагора. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrakes in the new pot and pack down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Отличная работа. Мне понравилось. Now for our next task, we'll be planting dittany to our potting tables. You can... I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Понимаю. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later.
Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will Сергей, take time to здравствуй. grow. Доброе утро. Let's see how to balance my star thistle array. Disley's restorative properties make it a vital ingredient in the Вы Wiggenweld готовы potion, жизнь. as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without Красивенькая something to эта chew. преподавательница. Fortunately, I have a dummy Прям for them такая, to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Понял. 8 минут 46 секунд. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese... Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Китайская капуста. А как? Робот. Ай, холя-пупупа. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum Даже так. Я понял вас. garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why Даёшь, we что call ли? them that. Похож очень. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Боится меня уже этот молодой человек. Почему мы до этого шли по-другому? 10 минут осталось. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill А in the мне soil любопытно, continue что у to тебя blossom. под платьем. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. New students.
Those mandrakes are really relishing 5 their минут new 20 pots. секунд. Only cost me my damned hearing. Ольга, где задание, которое мне надо было? Задание. Девушка из Уганды. Вот это вот. Девушка из Уганды. I'm glad I don't have to stay in the car. Еще туда сначала сходить. А, это снизу. Почему не сюда можно заходить? Сохраниться надо. Давно не сохранялся. Пойдем-ка дальше. Интересно просто, что здесь. Прям очень хочется проверить. Что за квест здесь? А, опять сюда? Интересно, а почему? Я понял. Мне сюда, в принципе, не надо. Это не квест, это просто помещение, я понял. Я понял, мне сюда не надо. Я иду квест делать. Зря только пробежался. Ну ладно. Спасибо, кстати, всем, кто смотрит со мной Хогвартс, играет и приходит на стримы. Спасибо большое. Огромное вам спасибо, ребят. Мне вниз. Загружаем. Турки. Я не хочу, чтобы у меня была капуста. Пусть у меня будет ничего. Ничего не может быть. Опачки, что-то рановато для стрима. Привет, привет, Ириш. Да, вроде уже один раз такой был стрим у меня. Вот сегодня опять. Та-та-та-та-та-та-та-та. Я как дела, Иришка? Вот и получились. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay Expelliarmus. close attention.
The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Экспеллиармус, да? А, не, это акт. Подожди, а что я выучил? Я выучил вот это, да? Не, я выучил. Что я выучил? А, вот это я выучил. На работе сижу, опять завал. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Понял тебя. Держись, здоровье, Лиришка, здоровья тебе. I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Oh. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Спасибо за познание. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Мне кажется, сейчас мне Экспеллиармус не особо нужен. Мне сейчас больше, наверное, Люмус нужен. Как откроются вот эти ячейки? Как их открывать? Я не понимаю. Так, что у нас по квестам дальше? Задание. Задание. Ключи, раскрыть секрет картины. Девушка из Уганды. Ну, пошли девушку из Уганды трогаем. И так почти весь стрим по этим, по лесам бегал там. Как антилопа. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you.
They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Что там происходит? Пойдем проверим. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You shouldn't be here. Accio. Пока, чуваки. Нам не на тех наврывались. I'll watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere with You take this student over my dead body! You've made a grave mistake. Accio. Пока, чуваки. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley.
She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Ща посмотрим. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. А, вот почему надо было мне вот эта штука. See that? Rebellion. The vines disappeared. What should I do now? Incendiary. This is Merlin's beard. The flames make the pyre sink. Опа! Пройдено испытание Мерлина. Merlin's beard, how beautiful. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Да, пожалуйста. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Задание испытания Мерлина. Теперь я могу испытание Мерлина проводить, да? Неплохо. Что у нас по другим заданиям? Угу, понял. Поехали. Сделаем еще один квестик и пойдем отдыхать. Which he is. Revelio. Так. Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion.
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Поехали. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Давай, удачи, чувачок. А, я остался здесь сидеть, я тебя понял. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Достанем ему перо. Your potion should Revelio.
potion stations organized and free of clutter. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Juris potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should Понимаю. you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Время варки. 23 секунды. А, 23, я думал 23 минуты. And now we add the mallow sweet. And... Revelio. That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Revelio. Get it! Again. Oh, I even know potions utter rubbish. Dragon dung. What happened? Well done, Gareth. Don't fret if you run out of ingredients. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Да меня-то за что? I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay Понимаю. particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Дело сделано. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. 14 секунд всего. Уничтожить зелье. Уничтожить его. И переиграть. Что она там говорила мне? О, почти без головы ник. А где там было это? Здесь, да, был этот. Теплицы, да? Хочу забрать, там же у меня штучка должна была штучка должна была приготовиться. Imagine how inconvenient travel was before I invented food. Never before. О. О. Приготовь через. А, понятно. Я забрал и еще раз. Бадьян просто могу приходить и его забирать. Я понял. Так, что у нас по заданиям? По заданиям у нас вот за недостающими страницами. Угу. Найти недостающие. Понял. Так, снаряжение нового у нас ничего. Инвентарь. Немножко тут новенького. Потом еще. А, все. Таланты коллекции. Коллекции. Там появились, да, новые шмоточки. Новые противники.
Что тут еще я наш ходил? А, вот это. Так, что тут у нас? Квесты еще, да? Снаряжение. Кстати, вот это вот костюм прикольный тоже. Выглядит реально прикольно. Да я покажу, пока в этом похожу. А там посмотрим. А что тут еще? А, это мерлинские штучки. А что я еще тут? Что еще тут не посмотрел? Всё. А, тут еще. Да, пауков тут дали. Дали. Теперь все посмотрел, да? Коллекции еще остались. В коллекциях штучка. И в шмотках. Все. На этом все. Спасибо большое всем, кто был на утреннем стриме. И спасибо всем, кто будет пересматривать его в повторе. Не забывайте, что вы можете вне стрима поддержать канал. Любыми способами, которые вы захотите. Всем хорошего дня, кто смотрит днем, вечера, кто смотрит вечером, утра, кто смотрит утром. До следующего стрима. Всем пока.